just like we have performed all the operations like how to save the data, display the data, search the data, delete the data. We have performed the login operation, we have performed the change password operation. Everything has been performed in this case. So in the today's class we are concentrating on how to link these pages, like ಎಲ್ಲ ಪೇಜಸ್ಗಳನ್ನ how the linking has to be done to form it as a one complete application, because every time the user will not be entering the URL every time. Like ನೀವು ಜಿಮೇಲ್ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ gmail.com is one thing you will type once. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ the login page will be displayed, and after that once you log in it will display all the mails that you have got and all such things. So how to perform those operations, I mean how the pages has to be linked together, that is the first thing. And second thing is how to make the website look or appear in a good format, like whatever the current design we have done. Let me run the application first. So open the command prompt, and here we will type the URL, that is go to E drive cd vtube4 python manage.py run server, and it will run the application. Till then let me open the browser login, that is localhost :8000 slash this college slash, I think it is login we have created. Okay, it is not Nirmal Krishi. Okay, there's one more application running. Let me close this. So I have got the login page. So how to make it look better or appear in this case is what we have to see. Like simple login ide andre one black and white screen display aglikattada. How to look it or make it look better? For that, one method is you have to learn the one more concept called like bootstrap and bartada. Then you have to learn a concept of cascade style sheet, and after doing that you can apply the background color, text box color, all those things we have to try in this case. So instead of that, what we can do is recently, like we get all the ready-made templates in the Google. We have to just take those designs, apply to our project, and we can change the things according to our requirement. In this case ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Like first we will check for some designs that are available. Just go to google.com, and there you can just type free HTML designs ಅಥವಾ free HTML templates. So once you click on this, you will get huge number of pages. You can select any one site. So let me show you there. So these are some of the designs we have. So specifically for a particular application you can search for the designs in this case. Though these we don't prefer here, I'll go with this. These are some good designs. So here we have some of the designs in this case. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ there are few things that you have to concentrate in this. Let me open some designs.
Okay, so these are some of the designs. Like type appearance ಬರ್ತದೆ. Here we can display the image, like ನಿಮ್ದು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. We have options of menu here, and here we can have the form designs. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು first you have to imagine the contents in this case. Like this is a live demo. It will show us in a big screen. So here we can have the menu options, like ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು page in the information. And ಇಲ್ಲಿ bangles ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತನ. Here we can have the image of your building. You can put the name of the college and ಅಥವಾ project, and in this place we will delete all these things, and we can have the form design in this particular place. And lastly we have the footer option. There you can put some contact numbers and all in this particular location in this case. Sorry. And next we have one more design in this. You can just have a look. So let us open this page. Okay, so here we have the menu options in this particular location. So click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you can see menus are visible here. Here you can give the name of the project. ಇಲ್ಲಿ image sliding ada. You can put some multiple photos of your college that will keep sliding in this case. ಇಲ್ಲಿ college ಹೆಸರು ಹಾಕೋಬಹುದು. And when we scroll down, of course we don't need cycle here. In this page we can, in this place ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Other things we don't require all these things, so we can delete it. And all these are unwanted things. We can keep the footer as it is, like whatever is there. Like ನಮ್ಮದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ವಿಟಿಯುದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ those links we can put in this particular place. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ you have to see like which template suits the best. ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಸೈನ್, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್, ಹಿಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಬರ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫುಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫುಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ವಿಚ್ ಸೂಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. So again here this is one image. There are some contents in this, like idro actually editing bhal togotsa time. So let me take one simple application. Okay, we will take this design, we will modify this, and we'll create an application for this. So first download this template. So there are huge number of designs that are available. Take whichever suits you the best. Idrog ಎರಡು part ada. One part is editing this template, and second part is putting these designs in our web pages in this case. So ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ sections ಬರ್ತವ. First we will do the most difficult part, that is the editing part in this case, because editing you have to go very step by step. Don't, if you make one ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿ ಬರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the whole design will be lost in this case. So ಹಿಂಗಾಗಿ you have to be very careful with the first part. So this is the template. I'll put it in the desktop. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ index.html ರನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ Chrome. It will open the application in the Chrome. Let me close all the remaining links. Okay, and now open the HTML page in this case. First to start with is the title tag. Title tag naga usually we put our project name in this case, so we'll keep it as same VTO antale. I'll keep this, save madre, refresh the web page,
the change should be reflected in this. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ and find for that it will be an either image or it will be the text. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ logo.png, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಚ್ ಐಕಾನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. The empty division also delete it. Next we have the logo. Now this is the middle part in this case. The middle part. ಈಗ refresh ಮಾಡಿದ್ರೆ search icon ಹೋಯಿತು. This is a logo part in this case. So if you want to have a logo, you can keep the name of that logo in this case. So let me keep this as it is. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, instead of this logo I will put a image ಬದಲು ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ನೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ VTU save refresh. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೇ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I'll keep +3, save, refresh, no much change, okay, +5, save, refresh, and this is okay. Font color change ಮಾಡೋಣ, color equal to red looks good I believe. Save, refresh. Okay, red ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಬ್ರೈಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. We go for the white. Okay, this looks good. So the color is fine for us. ಅದು ನೀವು ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅದೇನದ ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನುವೇರ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಜು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. The division SM was 4 for that. So ಆ 4 E4 ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ it will be 8. So again it will go to the corner and VTO comes in somewhere in between. Not looking good in this case. So we'll keep this 4 as it is. And one more division we will add in between just for balancing the things. So VTO left ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. That symbol will be in the logo menu option login ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ಬರ್ತವೆ ಈಗ. ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿವಿಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರೋಸೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೋಸೆಲ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ when I scroll down I can see the text sports cycle ಅಂತೇಳಿ. You can have here as VTU and cycle ಬದಲು it is Kalburgi. Save, refresh. ಸೊ VTU ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ VTU ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬರೆಯೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಲೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದೋಸ್ ಬಟನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ ನೌ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನಂಗೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 buttons here. Delete them. So refresh. So I have got one image changed into 3 images ava, because when I click on that again it will show sports cycle. So after VTU Kalburgi we can have again display the same name. I'll keep the same VTU followed by
Kalburgi, save, KAL, save, and I don't want the same text bekagilla. I'll delete the text. I don't want buttons, delete the buttons. Save madre, refresh, see whether the change has been taken place or not. Step by step ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ at a time ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Again the third image is there, same process to be done. VTU, and here it is Kalburgi. I don't want the paragraph, so I delete the paragraph, delete the button, save, refresh. The content is deleted. Okay, the image change modadella we'll do that in the last part in this case. So now the image is part is ready. Next adadmala, when we scroll down, this is a place where we want our form designs. So hingagi I don't want this about us, the cycle, and this text. Okay, but this location is important for us, so let me only delete the contents. Like illi paragraph to paragraph tag, you have a text, delete that text. Then delete that about middle anta another one division tag empty ada, empty division tag delete madre. Then we have read more button, that is probably scroll here, read more button is there, I'll delete that, save. Next ಅಲ್ಲಿ about us ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, so this is that about us, I don't want that also, delete, save, refresh, and you can see only image is left out. ಆ image illada, so I'll delete this division tag, delete, save, refresh. The image is deleted in this case. ಈಗ the hour cycle ಅಂತ ಬಂದು we'll see that hour cycle later, but most important thing, ಯಾವಾಗ ಆ image delete ಆಯಿತು, the cycle image, I'll show it once again. Then image cycle image ada ee jagdaga I need my form designs. So what I have to do here is ee particular tag nadu I will call this as page center. Okay, now I'll tell you what exactly is a page center. Page center is a place where I need to have my form designs. So ಅದಕ್ಕೆ page center ಅಂತೇಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. Save, refresh. It will just have page center ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. That we will delete it in the last. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅವರ್ ಸೈಕಲ್, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್, ಮೂರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So let me remove those sections. So you can see here, heading tag delete, paragraph tag delete, empty division tag bantu andre delete madri. Again empty division delete, empty division delete. So idishtu delete ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅವರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಇಮೇಜ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we have to delete this complete section in this case. Okay, so you have to be very careful when you are deleting the contents. ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸಾಗ, ಅವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಅವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಹರಿ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಲೀಟ್, ದೆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ you can see a images here, delete the image, delete division tag, delete the image, delete the empty division tag, delete the image, delete the empty division tag. And again you can see we have made one mistake in this, that is this completing delete, division tag delete, delete, and this whole anchor tag gets deleted, whole anchor tag gets deleted, the division tag deletes, division tag deletes, button delete, our section deletes, and our section deletes. Save ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಸೈಕಲ್ ಪೂರಾ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರಾ ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಲೇಬಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have to delete all these form designs step by step, or
ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲದ ಅದರದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ದು ಸಬ್ಲೈಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್, ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಫುಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ I don't need the testimonial part also. So let me search for that testimonial and delete the whole section. So cursor ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಗೋತನ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೇವ್. The testimonial is gone and I've got a empty pages now. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದೀಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಎನಿವೇ ಜನರಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಟರ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ನಾವು ಈ ಜಾಗದಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಈ UL ಟ್ಯಾಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, ಲೈಕ್ VTU ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಸೇವ್, ರಿಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ VTU ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸೋಷಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ SM4 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಬಾಜು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಲೋರೆಮ್ IPSM ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಸೇವ್. Again I don't want these contents. Delete. Save ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಫುಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ಫುಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಭಾಳ ದಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಫುಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇಮೇಜಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ page center here in this case. So page center was identified, and then we have done the editing part of unwanted things alla delete ಮಾಡಿ we got the information in this case. Like ಇದು copyright 2019 that is ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ you can remove that part in this case. But when you buy the real website, ಇವೆಲ್ಲ these are all copyrights ಇರ್ತಾವ. We cannot ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನಾ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ವಿತೌಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬೈ ದ ಡಿಸೈನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಅಸ್ ಬೈ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಫುಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಫುಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ VTU ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ VTU, ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೈವೇ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಅದ, ಫಾರ್ಮಸಿ ಅದ, ಗೂಗಲ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ images or take those
sides in this case. So let me take one. Better be a good clear image, that is very important. Say VTU1, I'll just put it on the desktop for the time being. So I'll take some 2, 3, 4 images. I'm not getting a clear image. Okay. VTU2.png. Correct, still cholo than revalak video. I'm surprised to see that. Yes, sir. Yes, sir. Okay, VTU 3.png. Okay, so I've taken some images of VTU. I think this was this is sufficient. Next time we'll see if I can come to Gulbarga. I'll just go through that. We'll see the building once. Okay. So none project folder, I have to go to that project folder, and here there will be files like CSS, image, JSS, and JavaScript, CSS, all bardittiraru. The main folder for me is this images. Go to images folder. Illi nimage avella cycle go kanastava. So yaya cycle ellava other basis mal I have to change the banner in this case. Like one prominent cycle we have here. I think there is a cycle used everywhere, and that is this cycle. Okay, so one day cycle use madlikatara for all the 3 images. Anyway, not an issue. We have to change this particular cycle in this case. So ನಮಗೆ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, we will copy that photo, paste it in the same place, and most important, rename the file. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಟೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಏನು ಹಾಕಿನಿ ಆ ಫೋಟೋ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಕೋಡ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್. ಬೆಟರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಯಾವ ಫೋಟೋ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೇಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಟು ದ ಫೈಲ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ the height and width of the image. Like ಈ image in the 913/554 is the image size. Keep the same for this. ಅದಕ್ಕೆ right click ಮಾಡಿ open with MS Paint. So this is how we resize the image in this case. So ಇಲ್ಲಿ resize ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ it is some 913 and 574 something. 913 and 574, that will be the size of the image. Save madre and close the image in this case. Okay, it is asking me to save in different format. I'll keep it in PNG only. So I'll keep it in PNG, or we'll see whatever is the format of the existing image. Okay, it is in PNG only, so I will save it in the PNG in the same place, that is desktop mela speed antano folder. On my desktop, speed folder, adralage images, and here I'll keep the same name save. It will ask me to replace. I'll say okay, and hali image will be replaced in this case. Okay, so I have the image with same dimension 913/554/7 as that of the previous image in this case. So ist save ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ just refresh, and you can see an image of VTU has come up here. Okay, we will manage with this. So ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ VTU ಫೋಟೋ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಈ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಾಗ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಅದ ಅದರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಸೈಕಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದದು.
So what we have to do is we have to make change in the main image itself. So ಇದು ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಸ್ನಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ, ಆ ಸೈಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. And I'll just overlap it and extend this again. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ MS Paint ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸೈಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. No, sir. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇಷ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್, ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ನು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಓಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, and template this is not required. Okay, now after editing these are all unwanted photos. You can delete these unwanted photos now, ಯಾಕಂದ್ರೆ we don't want the space to be wasted in our system. So let me delete all these contents. Shopping bag ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I don't know what is this. Okay, some images there. Okay, all these are unwanted now. So whatever the unwanted images are there, you can just reduce them from your application. Okay, so you can delete all these images. The system is a bit slow. Okay, so rest all we can keep it. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ most I mean I don't want these about us, contact us, HTML, gallery, testimonial also not required for me. Okay, so these three folders are important and that index file is important. Next ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ CSS images JS ಅಂತ ಏನು ಫೈಲ್ಸ್ ಅವ, copy these files, go to your application, that is your VTO4 folder, that is in my E drive, VTO4 naga you have to create one file that is inside your application. You have to create one file, one new folder called as static anta one folder create ಮಾಡಬೇಕು with the same name, and inside this folder place all these CSS files, images and JS, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ HTML ಫೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏನೇ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಾಕ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೇರೆ HTML ಫೈಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, ಯು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫೈಲ್ .css ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಆರ್ .js ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ HTML ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್, ಪುಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ index.html ಅಂತ ಏನದ ಇದಕ್ಕೆ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ base.html and copy this file, paste it inside templates college. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ base.htmlಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಇನ್ ದಿಸ್ base.html you have to do some basic things. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ I have created one tab for this. Like the first thing what you have to do is you have to type one load static ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆದು
you have to put this inside the head tag. ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಲೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 2 ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ. ಈ ಲೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲೋಡ್? ಲೋಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಏನೇನದ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಈ ಲೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತನೋ ವರ್ಡ್ ಬರೀತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರಿ, ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ something called as page center. In that particular place you have to find that and ee page center delete ಮಾಡಿ paste it. And next ಅದರ ಕೆಳಗೆ you have to copy one more tag, that is end block. So you will copy this 4 lines in the base.html. ಅಂದರೆ ನೀವೇನದು HTML ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ HTML ಪೇಜ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನಾಗ ಆ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ ನೀವೇನು ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದದ ಇದಿಷ್ಟು ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ HTML ಪೇಜ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲಿಂದು ಕೆಳಗಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡು ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪೇಜ್. I'll tell you that later in this case. Now you have to do this much. Next idaadmela open your login page. Login page naga you have to copy some more tags in this. Like first one nim title tag olaga andre nim head tag naga ಒಂದು you have to copy extends ಅಂತಂದು ನಿಮ್ದು folder name, that is college/base.html. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ base.html ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ login.html ಇದ್ರದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ base.html. ಅಂದ್ರೆ base.html ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ again go to the templates, the content I have given. There you have to type the same content after the body tag, paste block body underscore block, and last again we will have end block. Andra nimdu body tag close agakinta munche you will paste the end block. Let me tell it once again. ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋ HTML ಪೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ HTML ಪೇಜ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಲೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೀತೀರಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ಆ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಾಗ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ base.html. ಸೊ base.htmlಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ base.htmlನಾಗ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಅದ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ college/base.html. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಬಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಈ ಬೇಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಿ ಏನಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ, ಆ ಎಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ರೆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ ರೆಫ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ಆ ಹೆಚ್ ರೆಫನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್, ಅಗೇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಡಾಟ್ ಮಿನ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ನಾಗಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ ರೆಫ್ ನೀವು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಹೆಚ್ ರೆಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, link idra it is not required for the time being, so we just paste the remaining contents. Okay, and let me close those tags, single quotation, tag close. Same thing, copy paste for the next one, copy paste for the static. Copy paste for this, copy paste for this. Okay, so ಇಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೇಜಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಹೆಚ್ ರೆಫ್ ಏನವ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಗದ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ go to your settings.py and here you have to set two variables, that is static URL, static root ಅಂತೇಳಿ. these are fixed path. ನಾವು ಫೋಲ್ಡರ್ ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಹೆಸರು ಇಲ್ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾತ್ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ os.path.join ಬೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ದು ಪಾತ್ ಎಲ್ಲದಂತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್, settings.py ನಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ URL ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ದು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬೇಸ್ನಾಗ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ Django ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇ ಹಚ್ಚದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ CSS ಫೈಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಯುವರ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಅನ್ ಎರರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಟ್ OS is undefined. Okay, so that is a problem in settings.py. Okay, we are missing some content in the OS. So let me, ಇದು OS ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. So let me have from dot import OS
Okay, just let me check with the other values. Yaudra on the existing project, I'll just check one import path we have to mention for OS adan retrieve madlikke. So it is just import OS. I think from OS bardin. Okay, it is import OS. So instead of that I had written from OS there. Run the application, and now let us refresh the web page. So now you can see my application. I'll VTO the cycle again, no problem. We will see that cycle later. And here you can see nan design idrolaga torsligatadu. Same thing we do it for all the applications in this case. Like login aad takshana we have a register page. So our register page ige hogre, go to the this fishing, go to the register page, inside templates, college, go to where is the register page, it is register here. I told three statements in this. Mala tag use madkondo extends single quotation college slash base.html and body tag start at takshana angle brackets block body underscore block, and last again before closing this it is end block. Save madre, refresh the website. If I give here register, it will open the register page. Form design ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ as it is. ಆ ಇಮೇಜ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ in the login in the base.html image il kelag scroll ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. So we have not mentioned it inside the static. That is the reason why it is not being displayed in this case. So idakku static tag nag hakre static single quotation close of this, just one hack check madre. So image is being displayed. The same thing we have to do for the remaining 3 images. Well, actually more images ava, so we have to do the same thing. Static single quotation close of single quotation close of tag. So ಈ SRC ಮತ್ತು href ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, all these places you have to do this static part in this case. ನಿಮ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ನಾಗಿಂದ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗಿಂದ ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಲಿಕ್ಕತ್ರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಎನಿವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to put all these in the static folder for a correct execution. So let me paste it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ JS folder ನಮ್ಮ static folder ಒಳಗೆ ಬರ್ತವ. So I have to copy paste it in this. href this is not required. Like website access ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Okay, no more else. And close off these tags. Close off these, close off these, close off these again, close and close. So save, refresh. So we have got the content in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸಿಗೂ ಇದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಿಂಕ್
ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೆನು ಬಾಜು ಇತ್ತು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ವೇರ್ ದ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ class open. Okay, it is image here, so image was not displayed. Static single quotation close up this, save, refresh. Okay, so now actually sir we are still idu ella pages go apply ಮಾಡಬೇಕು but point is change password ಮತ್ತೆ student home page it cannot have these pages like ಅವನಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅದೇ ಟೈಪ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಬಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೇಸ್ ಪೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ should be applicable for your change password and student home. Okay, so student home ಗೆ one separate base page ಇರ್ತದ so ಆ student home ಗೆ I will say extends single quotation college / student base .html. I'll tell you the reason why later. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಜ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಬ್ಲಾಕ್ and here it is end block. So we have a separate section for the student student home. Change password no student login ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ student home no login ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ so even for change password we have to follow the same. So change password, extend the student base, then we have the body block, end block. Save this, refresh. Now sir, how to do the linking part in this case? Very simple. ಈಗ ನಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ನಾಗ ಏನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ when I click on login I should go to the login page in this case. So for that again you have to go to the base.html. So base.html ಲಾಗ ಅದು ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ href he has given empty ಬದಲು here what we have to do is very simple, just type college/login. okay, save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page. Okay, it is not like that. Just type ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ so just a minute. Okay, no, not even this. Take one step back. Okay, now just type there as /login. So click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ save this, click on this, it should go to login page. ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ I have options in this. Either you can remove this login, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ರಿ, ಅಥವಾ you can keep login there itself. Here you can change it as login and ಇಲ್ಲಿ login and register. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಗೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗಿನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತೆಗೆದು ಚೇಂಜ್ ನಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ /login. ಈ ಲಾಗಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಲಾಗಿನ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ urls.py.
ಸೊ urls.py ನ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಲುವಾಗ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ give the same thing here /register and here I will give register. ಉಳಿದು ಪೇಜಸ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದೋಸ್. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೇವ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೇಜ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ದ URL, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Okay, the same thing we have to do for student base. So we will go to the student base now. Open the student base. Student base naga, of course we don't want a login option there. Yakan login admala, say we will login with one of the student. I don't remember the student now. So I'll copy, I'll just check who is there. I think okay, Swati is already there, Swati at 123. So let Swati log in now. So Swati login adru display ada, but ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ she has a different menu options. So ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ we will make a change. Very simple, go to student base. So student base open ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, so I'll delete this option directly. Division delete, empty division delete, save, refresh. So we don't have a login now. Okay, when she clicks on this, options ಬರ್ತವ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಇರಬೇಕು, so to the home page. Second, I need second option change password. Third option log out in this. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, just 3 options: home, then we have change password, and then we have log out in this case. So ಅದರ ಸಲುವಾಗ ಸರ್ಚ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಹೋಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಕ್ಕ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು URL ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗ // ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ URLsನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡಿಗೆ, ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್, paste it here, and ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, change password, and ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ I have logout in this case. Logout ಅಂದ್ರೆ it must go back to the login page. So login page access ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ // login, and here I will type logout. Logout ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, but that should be to the home page or the login page in this case. I don't want this, but actually ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಲೈಕ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್, ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ನೌ. ಸೊ ನೌ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್, ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಶಿ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಗೇನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಹೋಮ್ ಪೇಜಿನ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ urls.py ನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ views.py, in the views.py ಅಗೇನ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ URLsನಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ DEF ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್, ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಾ college /
student home.html. So now let me call the student home page, refresh ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ function create ಮಾಡಿದ್ದದ. Okay, so now I'll click on this home page and it will come to the welcome to student home page. Then I will click on logout. It will take me out of this and it will go back to login page in this. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ we created a home page for the student in this. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೇಸ್ ಪೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ಕಾಲೇಜಸ್ನಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸ್ ಪೇಜಸ್ಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಬೇಸ್ ಪೇಜ್, ಸೇವ್ ದಿಸ್, save as, I'll call it as admin base. Admin base nag he will be having different menu options in this case. Like avನಿಗೆ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ it is admin home. Then he will have view all the details in this case. So students view ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, so view students, and he will be having a one more option, that is search student. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಮೆನು ಇದು ಬರ್ತವೆ, ಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಫಾರ್ ವಿವಿಂಗ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ಇದು ಪೇಜಸ್ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ. We don't have for the admin home, so that also we have to create here. So that is admin home, one the link for admin home, and yavage one path add madidre I told you we have to create one function for that. I'll just copy paste it. It is admin home and namd page hesarnu it will be admin home.html. So do we have a admin home HTML? No, we have not created the admin home HTML in this case. So adanne ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀನೇಮ್. ಸೊ ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ admin home.html. ಸೊ admin home.html ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ admin home. And the same way these contents should be copied in those pages like search ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ admin home and ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಅಗೇನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ block, what is that? Okay, I have it here. I'll copy from this place. That is block, body block. So I'll paste it in search, I'll paste it in display after the body tag. Same way ಕೆಳಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ it is end block. Copy this, search ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ and save this. So now I have created the pages for him. The links are created. Okay, the links are created. Now the point is, sir, login ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾನ? Because we don't have login, we have created only for student. How to create it now? If I want to create it for the administrator, what I have to do in this case? Same login page nage you can create a login for the administrator also. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ views.py ನಾಗ you have created a login code. So login page ಗೆ you have written a code. We make a small change in this. The change is ಅವನೊಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೆಂಗೆ? It is very simple. I'll put one if condition. That is, if mobile equal to
I will only give a mobile number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 9 10 times, and give a one more condition, that is PWD, that is whatever the user has entered in the password, if it is admin at 123. ಇವೆರಡು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ it is admin home .html. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾಬೇಸಿಂದ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಜನರಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ID ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ he has to enter this particular data in this case. So just check whether it is correct or not. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. So save madre. Now let us log in as a administrator. So I'll enter the mobile number as it is. Password is admin at 123. Click on login, and now obviously he has come to the administrator page. Only thing is I have not changed the label here. So let me change in the admin home. admin home open ಮಾಡ್ತೀನಿ. Here I will say welcome to admin home page. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್, ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್, ಸೇವ್ and refresh, and you can see welcome to admin home. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. he has a menu options, view student, search student. Also give him a logout option in this case. So admin home ನಾಗ admin ಬೇಸ್ ನಾಗ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಗೌಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಯಾರೇ ಲಾಗಿನ್ ಆದರು ಅಂತಂದ್ರೆ there will be a logout option, that is redirecting him to login. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, logout. Save this, refresh. So we have an option. Click ಮಾಡ್ರಿ, view student, and you can see he can view all the student. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, and he can see all the view student. Then he wants to search a particular student. Click ಮಾಡ್ರಿ, search student, and here you can search the student by searching their ID in this case. Go to home page. I'm not typing any URLs in this case. It is just performing the operation which I wanted in this case. So one thing you have to understand, ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ದೆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಬೇಸ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ and put it in one common design to create a better application.